countrymen and women, bannayuganda bannanga bakyala n'abaami, I come before you not as the most qualified, nzijja gye muli singa asinga okubeera omuyivu, not as the most experienced, but I singa asinga okuba n'obumanyirivu. come before you as the most committed to lead this liberation. Nzijja gye muli nga omuntu omweteefuteefu okubeera nga yeewaayo okukulembera olutabaalo luno. For a very long time now, we have lamented and cried about the government which works for only the few. Agamba okumala ebbanga ddene tukaabidde ne tukaabira gavumenti eyo ekolera abatono And excludes the majority. n'ereka abasinga okubeera abangi emabega. Today, we close the book of Lamentations Agamba olwaleero tuggalawo ekitabo ky'okukaaba and open the book of Acts. ne tuggulawo ekitabo ky'ebikolwa. Now, okukaaba okukungubaga. Lamentations kitabo kya Bayibuli and Acts, book of Acts kitabo kya Bayibuli. That was good. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba oti okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa, era nga nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Mwenna gye musinziira mbeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gye musinziira okubeera nga mutuusaako engalo, mwebale nnyo. Mwenna abagoberera abeegasse ku mukutu guno ogwa Mordecai Marissa Live. Ndaba mission tunaatera okugikuba wali okweza abantu emitwalo 2 egy'aba subscribers, tunaatera okukikola. So please go on and subscribe to this feed. I would really appreciate you so much. Subscribe, like this video, share it with the people out there, and make sure that you comment ku bino abyogeddwako wano. Teekawo ekirowoozo wonna w'osinziira. Nina gwenda nabagambyeko muganda tomulaba agamba nze nsinziira wano eno United States of the United Divisions of Kampala, oli agamba United States of Arua. Neteekako endowooza ku byona olabye wano eno. I do really appreciate bw'otyo bw'osobola okulaga obuwagizi olw'ebikolebwa wano. Tusimbule. So, ladies and gentlemen, olwali tugenda kuddayo tutunuulire nga bw'osomye mu description ya video eno, tugenda kutunuulira ebigambo shortly after Bobi Wine amaze okunominatingibwa mu mwaka ogwa 2022. Yawa speech, a very charismatic speech. I believe it's going to go down in history nga zimu ku speeches esasinze okubeera ennungi. Kati nga yolekera okubeera nga getting nominated week ejja, nzikiriza despite of obukodyo obuli boring, talina mulamwa electoral commission bweri mukola gezaako okusabotaginga candidacy ye, he's going to be nominated because they know what would happen if he doesn't. Now, the true meaning of actually not even the true meaning, but the manifestation of protest vote even before the election would be seen. So they're afraid of that. So he's going to be nominated. Then Nchiwa, nga bwe yagambye agenda kukuba enkuŋŋaana 2 ekatwe nga kwotadde Nateete. Yawa speeching amaze okubeera nominated omwaka 2 gye tugenda okubeera nga tunuulira. But before we get there, I want you to try to imagine the candidacy of Bobi Wine. He caught so many people by surprise, Mordecai Marissa inclusive. Out of nowhere, he rose from some sort of obscurity. And there he was. And that's why you have so many people trying to claim him. It is me. Gashumba agamba ye yamuzimba. Mhozi agamba fa bamuleeta. Mpuuga agamba be bamuleeta. Abaali bagamba obwakabaka bwa Buganda bumuleese. Catholic Church ye muleese. Mabike ne Mukaku bagamba be bamuzimba. Like, everyone is claiming him. Ndowooza nange yamukyazaako ng'akyali member wa parliament ngambe nze yamuzimba bwe natuula naye namuwa ebirowoozo by'okwesimbawo. No. Like,
Because there's no specific constituency gy'osobola kugamba nti muno mwava buli omu agezaako kumukaiminga. And then waliwo abantu abalowooza nti bo be bateekeddwa okubeera mu kifo kyalimu, basobola okubeera nga bamumokinga, throwing ridicule gyali, n'okutuusa olwaleero abamu tebali convinced. Others abaali beetegese, waliwo abantu abaali batunuulira Dr. Kizza Besigye nga balaba akula, maybe agenda tuuka nga takyalina busobozi kubeera active nga bwe yali, nga beetegese bw'ava offe abagenda okubeera face ya opposition to dismantling M7, then we take power. And boom, Bobi Wine out of nowhere. That's why buli njogera ennyo ku nkyukakyuka ne mbagamba nti we have to go into this election, we have to do everything we can, kubanga ebintu bino bijja eri muntu yeetegese. I want you to listen to Bobi Wine. When I was interviewing him in Massachusetts, Kankwekanoka Preamble, that was one of the many times I've interviewed him. He blows my mind. And I've had an opportunity of interviewing Bebe Cool and interviewing Bobi Wine. But I'm telling you, the difference between the two is like day and night. I'm telling you. Bebe Cool na nine mu studio nangamba nti okwetooloola Uganda tewali wolaba nkofiira za people power. Nti buli wolaba abantu bambadde bagiyita kyeyo enkofiira, silent majority. Well, now, if I can get even a better plan from any of the guys in the opposition, I would think twice about saying, hey, I think kati mzee wa atuuse. Naye okusinzira kati you're telling me 30 years. 30 years is not going to bring money in my pocket. You complaining about the 30 years. Let's look at the high anticipated election 2021. The people power believes it is their year, mission 2021. And you're laughing about that one? There's no way I wouldn't laugh about that. Because, I mean, people power is the weakest wave that has ever come in here before. You're kidding me. I'm telling you truth, because I have seen. At one time, I saw Dr. Kizza Besigye and I thought it was done. And truth, I tell you, it was even way too long. Right now, you look for those people power capes, they are no longer anywhere. Everywhere you go now, you see silent majority. Come on. I'm telling you. Like, ngalimba ekintu ekitakola makulu. I even laughed at Mugamba, you're kidding me. Because he was really kidding me. But besides that, the time is invested. The metamorphosis of Bobi Wine from oligo wali omanyidde osokudde mu bifaananyi n'omutwe naga okay ne bagamba nti essaawa zino ye presidential candidate, and not by accident. He's a lawyer, for your information. He was in parliament. He's a president of the largest opposition political party. Ebirala katoso okubitugamba naye tiyandibadde nga yeetagisa n'ebyo, but I'm going by stereotypes ebateeka ku muntu nga conventional understanding ey'abantu abateekeddwa okubeeramu ekyo ekifo. But I wouldn't even care. It is what can you do. So let's go on and listen to his speech, and I'll give my commentary about this. Okay, here we go. All right. Thank you very much. Fellow Ugandans, Agamba banna Uganda, in Uganda bannange, and everywhere else in the world, I bring you revolutionary greetings wherever you are. And I eddoboozi thank liri you wansi for the n'endowooza massive owulira. support Agamba mbaleetera okubabuuzaako kw'enkyukakyuka that you have given to us era mbeebaza olw'obuwagizi bwe mutuwadde. these past 3 years, which have been years Emyaka esatu egiyise nga yakajja nno. full of challenges. Okay, better. I take this opportunity to also announce that what we are witnessing right now Ntwala guno omukisa okuddamu okulangirira nate nti kye tuli mu kulaba olwaleero is the launch of a very critical phase in our struggle to kwe kutongoza ensonga oba critical phase oyinza okiyita nti akaseera akakulu ennyo liberate ourselves from a ak'okwenunula okuva mu bwannakyemalira dictatorship which has crippled our country for almost 4 decades. obunyize eggwanga lyaffe kyenkana emyaka 40. A dictatorship which has strangled our economy obwannakyemalira obutuze ebyenfuna byaffe with massive corruption, patronage, nga buyita mu nguzi nga kwotadde
okubuutikira a abantu cost of living, a sick ebintu ebyenfuna okuba nga byagulunya obulamu okubeerawo nga weetaagisa ensimbi nnyingi okubeerawo, high cost of living, healthcare system, a broken down healthcare system, ebyebujjanjabi ebimenyese. etc., etc. For a very long time now, we have lamented and cried about the government which works for only the few. Agamba okumala ebbanga ddene tukaabidde ne tukaabira gavumenti eyo ekolera abatono And excludes the majority. n'ereka abasinga okubeera abangi emabega. Today, we close the book of Lamentation Agamba olwaleero tuggalawo ekitabo ky'okukaaba and open the book of Acts. ne tuggulawo ekitabo ky'ebikolwa. Now okukaaba okukungubaga, Lamentations kitabo kya Bible and Acts, book of Acts kitabo kya Bible. That was good. It is time for action, action that will put an end to the injustices, Kaseera ka bikolwa, ebikolwa ebigenda okukomya okumenya amateeka, the oppression, and the impunity okunyigiriza abantu n'abanyigiriza okubeera nga teri abakuba ku mukono in our beautiful country, mu Uganda. ggwanga lyaffe eddungi Uganda. Countrymen and women, Bannayuganda bannanga bakyala n'abaami, I come before you not as the most qualified, nzijja gye muli singa asinga okubeera omuyivu, not as the most experienced, but I singa asinga okuba n'obumanyirivu. come before you as the most committed to lead this liberation, Nzijja gye muli nga omuntu omweteefuteefu okubeera nga yeewaayo okukulembera olutabaalo luno, to lead the people of Uganda out of slavery. okukulembera abantu bannayuganda okuva mu buddu. Countrymen and women, Bannansi, for the last 58 years, okumala emyaka 50 emabega, our nation has suffered. So many problems have befallen eggwanga lyaffe libonyeebonye, ebizibu bingi ebibuutikidde eggwanga in our lyaffe. nation. But key among them has been dictatorships. Naye ekimu ku ebyo bibadde bisinga okubeera ebikulu ebizibu bwe bwannakyemalira. Each one trying so much to outdo the one before it, Buli muntu ajja buli nakyemalira ajja ayagala okubeera nakyemalira okusinga oli abaddeko, in violence, in looting, and mu kumenya amateeka, effujjo, mu kubba. in plunder. We have not witnessed a peaceful transfer Tetusobodde kulaba kukyusa ku buyinza kwa mirembe of power from one leader to another okuva ku mukulembeze omu okudda ku mukulembeze omulala, since our country became independent okuva eggwanga lyaffe lwe lyafuna obwetwaze in 1962. mu 1962. Unfortunately, friends, 15 years ago, when we had the chance to witness the first peaceful transition of power, Agamba ekikwasa ennaku ab'emikwano emyaka 15 emabega bwe twafuna omukisa okulaba enkyukakyuka ey'emirembe mu Uganda. 15 years ago, President Museveni, through greed, he denied our nation an opportunity of experiencing a peaceful transition of Emyaka 15 emabega ng'ayita mu buluvu, Museveni yamma eggwanga lyaffe omukisa okulaba okukyusa obuyinza mu mirembe, power from one leader to another, okuva ku from mukulembeze one omu okudda ku generation mulala, to another. ku mulembe ogumu okudda ku mulala. And as if that was not evil enough, Ate oyinza okulowooza nti ekyo kyali tekimala. only 3 years ago, Emyaka 3 gyokka emabega, 3 years ago, this greed caused him to act in the most shameful manner. obuluvu bwe bumu obwo bwamuleetera okubeera nga yeeyisa mu ngeri esinga okubeera ng'eswaza. And remove the last safeguard in form of age limit. N'aggyawo akakwakkuliza akasembayo bwe bajja ekkomo ku myaka omukulembeze gy'ateekeddwa okubeera nga yeesimbawo Our constitution. mu ssemateeka waffe. Like Idi Amin, Museveni declared himself president for Nga life Idi Amin, Museveni yeerangirira ng'omukulembeze ow'olubeerera in our country, Uganda. wa nnyaffe Well, Uganda. little did he know that God will one day raise a generation that Teyamanya nti Katonda olunaku lumu ajja kusitula will omuleera not take that. Little did he know ogutagenda kukkiriza ebyo. that God will raise unexpected people from unexpected places. Teyamanya nti Katonda agenda kusitula abantu abatasuubirwa okuva mu bifo ebitasuubirwa, and that is Bobi Wine. So, to you, Mr. Museveni, since you have failed to control your greed and lust Agamba nti eri gwe mwami Museveni bw'oba olemereddwa okukomya obuluvu bwo, for power, omululu our gwo generation ogw'obuyinza, is determined to save you from yourself and omulembe gwaffe mweteefuteefu okutaasa okuva gy'oli, to save you from yourself, stop your 35-year-old dictatorship. okumalawo obwannakyemalira bwo obw'emyaka 35. The liberation and social economic transformation of our country cannot be achieved unless
we first remove the big okukyusa ebyenfuna n'embeera abantu ze bawangalira mu ggwanga lyaffe tebisobola kukyuka okutuusa nga obstacle, and that is Museveni, nga tuggyewo omuziziko ate ogwo omuziziko ye Museveni who has undermined all institutions of state akakkanyiza ebitongole byonna eby'eggwanga and instead institutionalized corruption in Uganda. And of course, he has n'afuula enguzi entongole mu bitongole ebyo bya Uganda institutionalized human rights violations. n'aleetera n'ebitongole okubeera ebyo nga bye birinnya eddembe ly'obuntu ekyo Minister of Justice and Constitutional Affairs, cut that crap Nobert Mao. Fellow Ugandans, I'm offering myself as a bannayuganda neewaayo nga candidate of the highest office in this land, as okwesimbawo ku ofiisi esinga obukulu mu ggwanga lino the representative of the oppressed Ugandans. ng'akiikirira bannayuganda abanyigirizibwa. My background is well known to you, ebyafaawo byange bimanyiddwa gye all of muli you, mwenna. born hustling and born to hustling parents, nze nazaalibwa mu kubonaabona era nga nzaaliddwa abazadde ababonaabona. raised in the ghettos of Kamocha, nakuzibwa mu ghetto z'e Kamoocha but fortunate enough to naye raise eky'omukisa on top courtesy of my talent and hard work. nakuzibwa ekitone nga mpita mu kukola ennyo n'ekitone kyange. It is now this background that has enabled me to understand the struggles of the common Ugandans. eyo gye nayita kye kinsobozesa okubeera nga ntegeera okubonaabona kw'abannayuganda. 35 years ago, emyaka 35 emabega Museveni started feeding off taxpayers' money Museveni atandika okubeera ng'ali ensimbi y'omusolo and living in absolute abundance. ng'awangaalira mu kwewala okufaayo eri bannansi Him and his naye nga ali mu bujjuvu eno mu kulya ensimbi y'omusolo. cronies are completely detached from the common person. ye n'abamulya mu ngalo tebamanyi ensi gye bawangaaliramu njawufu nnyo, detached from the common person, kuffe bye tuyitamu. No wonder they mock our people era tekyewunyisa nti batunyoomoola because they've impoverished them, battered them, and suppressed them. kubanga babanyigirizza, babaavuwazza ne babakuumira eyo bwansi, suppression. And that is why in this election, I am representing the weak. I am ensonga lwaki mu kano akalulu nkiikirira abanafu, representing the poor. I am Above. representing the downtrodden. I am Abakubiddwa representing those that have been excluded from a Abo. system which works system betafaaka abakuumiddwa webweru wa system ya Museveni. only for a few, and of course, Eyo. sitting and stepping on the necks of the eyo system y'abatono kyokka nga erinnya ku bulago many. I am obw'abangi. representing the overtaxed business people. akiikirira abo abantu abagibwako emisolo emingi. I'm representing the parents that have sold all their land to take their akiikirira abantu abo abazadde abatuuse n'okutunda ettaka lyabwe children to school, and now nga batwala abaana baabwe mu masomero, the children cannot find jobs. kyokka bwe bamaze okusoma abaana bwe tebasobola kubeera nga basanga emirimu. I am representing the border riders nkiikirira abavuzi ba boodabooda who are persecuted every day abatulugunyizibwa buli lunaku after being made to pay large sums of money. oluvannyuma lw'okubeera nga bakakiddwa okusasulwa ensimbi nnyingi. I am representing those wives and mothers that cannot afford maternal health. nkiikirira abo bamaama n'abakyala batasobola ensimbi zibabinikibwa mu nsonga z'okuzaalisa I am oba z'okuzaala. the business person who borrows money at high rates and cannot fix nkiikirira abantu abo ba business person, abantu abakola emirimu gyabwe egy'ensimbi abateekebwako interest kyeki mu Luganda, amagoba amangi mu nsimbi oba nga bagula ebintu. out how to pay it. I'm representing the local suppliers who were kicked out of government tenders simply because they nkiikirira abo abantu ababunyisa ebintu naye nga bagobebwa mu tenda za gavumenti, abateekeddwa okuba nga basaasaanya ebyamaguzi naye nga tenda za gavumenti ezabagibwako don't know anybody in government. kubanga tebalina gwe manyi munda eyo. Ani akumanyi? I am representing poor Ugandans who nkiikira bannayuganda abaavu have lost land to the powerful land grabbers, abafiiriddwa ettaka lyabwe eri ababbi b'ettaka and many of ab'amaanyi. them are in government. era nga bangi ku bo bali mu gavumenti. Yes, those who cannot get justice yes, abo batasobola kufuna bwenkanya because justice under Museveni is for sale. kubanga obwenkanya mu bufuzi obwannakyemayiro obwa Museveni bwakutundibwa. Olina ssente mmeka? I am representing the poor soldiers, the police officers nkiikirira abaavu, abasirikale abaavu
who are so oppressed, yet they are commanded to beat and kill citizens abanyigiriziddwa kyokka nga baweebwa ebiragiro okukuba bannansi who they are supposed to protect, be bateekeddwa okubeera nga bakuuma simply because they must appease the rich. kubanga bateekeddwa okubeera nga basanyusa oyo omugagga. Those rich and the mighty are the ones we are standing against. kyokka nga abo abagagga era ab'amaanyi be tuyimiriddwa okubeera nga tuvuganya. In this election, gentlemen and ladies, mu kaana akalulu abakyala I n'abaana am representing the hardworking people of nkiikirira Busoga abantu abakola ennyo that have been ab'e Busoga deliberately kept poor by the abakuumiddwa mu bwavu akagenderere NRM regime. I am obukulembeze bwa NRM. representing the great people of Acholi, nkiikirira abantu ab'amaanyi okuva mu whose Acholi land is being stolen abali mu kubbibwako ettaka lyabwe in broad daylight by the regime and its operatives. nga kikolebwa abalya Museveni mu ngalo n'ababatembeeta. I am representing the people of Lango who have been nkiikirira abantu b'e Lango deliberately marginalized and abanyigiriziddwa akagenderere disempowered era for ne the bagibwako amaanyi gaabwe mu bugenderere past 3 decades. okumala emyaka 30 emabega. They have been deliberately marginalized and squeezed. banyigiriziddwa ne basindikibwa ebbali akagenderere. I am representing the impoverished people of Karamoja nkiikirira abantu abo era abanyigiriziddwa b'e Karamojja who abavuwaziddwa are kept under the barrel of the gun while abakuumibwa wansi w'emidumu gy'emmundu their gold, their copper, their olwa zaabu waabwe olwa kopa cobalt and iron olwa ores are cobalt stolen ne away iron ore nga bibbibwa by the rich and mighty. olw'abagagga n'abalina amaanyi. I am representing the people of Bunyoro nkiikirira abantu b'e Bunyoro ali mu regions kati zonna azirambula eno speech who live and grow cheap crops on the abawangaala ate nga balima ebirime ebya layisi oil that is theirs. Yes, oil n'amafuta. their oil has been kept in the dark because they are looked at as they don't have a right to know what is happening. N'amafuta agali e Bunyoro bakuumiddwa mu kizikiza tebamanyi bigenda mu maaso kubanga batwalibwa nga bateekeddwa okubeera nga bamanya ebigenda mu maaso ku kintu ekyabwe kibalinako obwannannyini. In their wano Bobi Wine alinga nga ayogera ku nkola eya federalism nti bwe tugenda mu regions ez'enjawulo buli region erina ebintu ebisobola okubeera nga bigiyimirizaawo naye abagagga ate nga batono abaalubatu bwe bati bakuumidde abantu mu bwavu akagenderere. land. Ettaka I am lyabwe. representing the people of Bugisu nkiikirira whose abantu b'e past Bugisu glory has been shattered by the present regime. ekitiibwa kyabwe ekyemabega kimenyeddwa obwannakyemaliro obuliwo. Their cooperatives which kept them rich and productive were ebibiina byabwe ebyabakuumanga nga bagagga destroyed by the regime. byayonoonebwa regime. I am representing the people of Chigezi who nkiikirira abantu b'ekigezi yayitawo ng'alinga haamu ekisaati work so hard to earn abakola ennyo little. kyokka nga bafuna akatono. I am representing the people of Bukedi who nkiikirira abantu b'e Bukeddi have been turned into beggars on their abafuuliddwa abasabiriza own land. ku ttaka lyabwe. Representing the people of Uganda nkiikirira abantu b'e Buganda whose land has been grabbed ettaka lyabwe eriri mu kubbibwa and they are left poor. They are made ne beggars. balekebwa nga baavu nga basabiriza They are made slaves on the ne bafuulibwa abaddu land of their grandfathers. ttaka ly'abajjajjaabwe. I am representing all the people of Uganda, ladies nkiikirira abantu bonna ab'e Uganda. and gentlemen, representing the people of Toro, akiikirira abantu b'e Tooro, people of Rwenzori, who abantu live b'e Rwenzori in constant fear because abakuumibwa mu kutya of the brutal regime. kubanga olw'obufuzi obwannakyemalira. Those who are battered in 2018, gamba nga abo battibwa mu mwaka ogwa whose 2018 wounds are still fresh in ebiwundu byabwe nga bikyali biramu. the minds, I represent them. I Mbakiikirira. represent the youth who are very hardworking, nkiikirira abavubuka abakozi ennyo and yet they have no way to break through the yoke of oppression. kyokka tebalina ngeri yonna gye basobola kumenya kuva mu miguwa egyo egy'obwavu egy'okunyigirizibwa. The youth that work so hard but don't have the means of production. abavubuka abakola ennyo naye nga tebalina ngeri They don't have no land, they don't have no capital, gye beeyongerayo tebalina ttaka tebalina ntandikwa and they have limited or no opportunities. ate balina obukisa butono oba n'obutabeerawo na mukisa gwonna. These are the people I am representing. bano be bantu b'enkiikirira. I am representing this section, the vast majority who are oppressed, yearning for freedom,
I'm representing the abantu abanyigiriziddwa abayalina eddembe lyabwe, journalists who cannot even peacefully bannamawulire abatasobola practice their work without being kukola mulimu gyabwe mu mirembe harassed and beaten by the nga regime. tebanyigiriziddwa nakubwa obwannakyemalira. I am representing the health workers who are paid peanuts for Nkiikirira abakozi mu byobulamu doing abasasulwa ebyoya by'enswa incredible work. I am kubanga representing bakola emirimu emirungi. my mother who was a nurse who had Nkiikirira maama wange eyali 10 nurse children and who died a miserable life because when she got an accident and put in Molago casualty, she had to stay there an hour in a hospital she served. yafa mu bulumi obutagambika kubanga bwe baamutwala mu ddwaliro e Mulago baamuleka okumala essaawa 10 nga teri amufaako. For more than 20 years. I am here to speak for her, even Ndi wano okumwogerera though she cannot speak no more. kubanga takyasobola kweyogerera. These are the people that I'm representing. Bano be bantu benkiikirira. Fellow Ugandans, Bannayuganda bannange, I present myself to you as a servant, not as a boss. now that nti mbeeyanjulira gye muli ng'omuweereza singa boss. While our detailed plan of action towards our new Uganda will be presented to you through our Newankubadde enteekateeka zaffe ku butya bwe tugenda okutereeza Uganda ejja kubeera ebanjulirwa. manifesto, allow me Nga very tuyita manifesto yaffe munzikirize briefly, because we don't have time, Mu to bufunze. state just a few things that we will run okubabuulira ebimu ku bintu based on. bye tugenda Most importantly, I okutambulirako. want you, the people of Uganda, to know that we are going to run a people-centered government Bwe which manya nti tugenda kubeera nga tukola gavumenti ey'abantu focuses on these areas. era ng'egenda kusimbesera ku bino ebintu. Our agenda, first and foremost, is freedom. Ekisooka byonna ddembe. We want to ensure that all Ugandans, regardless of who they are, of where they come from, Twagala okukakasa nti bannayuganda bonna nga tufuddeyo be baani nawa gye bava are free in their country. balina All eddembe Ugandans lyabwe mu ggwanga lyabwe. must enjoy the freedom of Bannayuganda bonna bateekeddwa okuba n'eddembe lyabwe. expression, the freedom of conscience, the freedom to disagree with Eddembe okuba n'endowooza zaabwe, eddembe okwawukana n'abantu, those in power, the freedom okwawukana n'abo bali mu buyinza, to assemble peacefully, and eddembe lyabwe okuŋŋaana mu mirembe, yes, the freedom to worship, ate n'eddembe okusinza, and all other freedoms which have been, n'enkola z'eddembe zonna endala z'omanyi of course, taken away by the regime. ebiggyiddwawo. So, number one, I intend to increase the pay of the security forces. nga mu kisooka kya byonna nteekateeka okubeera nga nyongeza omusaala ogw'ababyokwerinda. Let me say that again. Kankiddemu omulundi ogwokubiri. I intend to increase the pay of our security forces. Nteekateeka okubeera nga nyongeza omusaala ogw'abakola mu by'ebyokwerinda naddala abasirikale baffe. The pay of our soldiers, police officers, and Omusaala gw'abasirikale abajaasi prison officers is so miserable. n'abakola mu makomera gukwasa ennaku, It must be improved. guteekeddwa okutereezebwa. If I become president, Bwe nfuuka omukulembeze w'eggwanga, we'll have the privilege to know what the classified budget really does. mujja kumanya ddala eyo budget eri classified etabuulirwa kiki ekola, mumanya kiki egenda okukola. Such a huge amount of money will be used to improve the pay of our security forces. Ensimbi ezo ennyingi ezimu zijja kukozesebwa okubeera nga twongeza omusaala gw'abakozi mu by'ebyokwerinda So that they can live a better life. When I'm president, the nga lowest babeera mu bulamu obulungi. paid soldier or police officer will be Bwe naaba omukulembeze w'eggwanga, omusaala ogusembayo okuba omutono ogunaaweebwa nga omusirikale oba ow'amagye gujja kuba earning 1 million shillings. akakadde kamu Let me akasiringi. say it again. Kankiddemu When I am president, the lowest earning police officer or soldier or prison officer will be earning 1 million shillings. I will That is improve their housing and health care. ajja kutereeza ebyobulamu, ensula yaabwe n'ebyobulamu. Low ranking and middle ranking officers must be entitled to free quality health care. Agamba nti abakola mu byokwerinda bannamagye ku mutendera ogusooka n'oguddako bateekeddwa okuba nga balina ebyobujjanjabi As the high ranking officers. abalina amadaala aga waggulu. Our government will find opportunities for the spouses of the soldiers and Gavumenti yaffe ejja kufuna oba kutondawo emikisa eri ababeezi b'abasirikale baffe
police officers to ensure that they are each contributing to the livelihood of their families. okulaba nga nabo balina engeri gye bayamba mu kutambuza obulamu obw'amaka gaabwe. I also intend to streamline the promotion criteria Era nteekateeka okulaba nga nnongoosa emitendera omuntu mwayita okubeera nga bamulinnyisa amadaala the armed forces and of course in the police, which will be mu based magye ne mu on poliisi merit and not nga kigenda kuba kisinziira ku merit, technical know-who. si ani akumanya, ani gw'omanyi oli wa kabira ki. Never again will soldiers be forced to join the police. Tekigenda kuddamu kubaawo abasirikale nga bakakibwa okwegatta mu poliisi. I say this again. Never again will soldiers be forced to become police officers like we see it today. Nga bwe tukiraba olwaleero. Because they had the option of joining the police, but they Kubanga baali basobola okwegatta ku poliisi, okweyunga ku poliisi, baasala okugenda mu magye ate kati obagamba badde bafuuke ba poliisi. decided to join the army. In our plan, the better option is not to recruit from the police, from the army to the police, but instead to improve and empower the police so that they can become better and operate better. I lost my train of thought there. Let's go back here. Option is not to recruit from the to join the army. In our plan, the better Muteekateeka zaffe option is not to recruit from the police, from the army to the ekirungi si kujja mu magye kuyingiza abantu mu poliisi, police, but instead to improve and empower the police so naye okutereeza n'okwongera amaanyi that poliisi they can become better and operate better. okulaba nga bakola bulungi. The children of the soldiers and the police officers Abaana b'abasirikale ne bannamagye will be entitled to free education up to university. bateekeddwa okuweebwa okubeera nga basobola okusoma nga tebasasula okutuuka ku matendekero aga waggulu. There is no greater sacrifice, ladies and gentlemen, Tewali than saddaaka nnene serving in uniform, esinga gamba ng'okwereza eggwanga lyo mu byambalo. and it will be our deliberate plan to Era kijja ensure kuba that nteekateeka zaffe ŋŋenderere our men and women in uniform in dignity okulaba nga abasirikale abatuweereza abakyala n'abaami tubawa ekitiibwa, batuweereza I n'ekitiibwa. firmly believe we do this, I strongly believe that if we do this, then Nkikkiriza nti singa tukola kino, our armed men and women in uniform will have respect for the citizens. abasirikale n'ab'amagye bajja kufuna ekitiibwa okuva mu bannansi. In a new Uganda, there will be mutual love and Mu respect Uganda empya wajja kubeerawo mukwano ogw'enzira ebbiri between those in uniform and the ordinary citizen wakati w'abaweereza bannamagye, abapoliisi ne bannansi. of Uganda. When I become president, we shall introduce a contract arrangement for the security officers. Bwe naafuuka omukulembeze w'eggwanga tugateekawo enkola eya contract wakati w'abaweereza mu bitongole ebyo. In other countries, one can serve in the military, and after some time, they resign when they are still young. And of course, Agamba mu mawanga amalala omuntu asobola okuweereza mu magye ate n'asalawo okulekulira ng'akyali muto, they resign with a better retirement package. But ate n'agenda okuwummula nga waliwo n'enteekateeka ezigenda okumubeezawo ennungi, gamba nga akyalina health care insurance eyo, akyalabirirwa, akyalina ebintu ebirala, obusiimo bwafuna olw'okuba yaweereza eggwanga likyagezaako okugamba. they are all tied. Even when they want to resign, they cannot. Naye One mu Uganda ne bw'oba oyagala okuva mu magye, tovaamu. should be proud to serve in the military or Omuntu ateekeddwa okuba musanyufu kuweereza mu magye, in the police and resign. So Mu we police. shall make it on contract ate era alekulire bw'aba ayagadde, era tugenda tuteekawo ekyo ekintu tugenda tuteeka mu contract so that we make that ezinaakolebwanga. job so nice for you to Omulimu ogwo bagufuule mulungi eri abantu work. okugukola. Number 2, Ekyokubiri, in the new Uganda, there will be access to affordable quality health care. wajja kubeerawo enkola ey'okuwa abantu ebyobulamu ebirungi ate ebituusibwa ku bantu basobola okwetuusaako, affordable. For all Ugandans, Eri and this bannayuganda will be priority in terms of budgetary allocation. Kino kijja kuba kya nkizo nnyo bwe tunaaba tukutemaatema mu mbalirira y'eggwanga. Ensimbi nnyingi nnyo zijja kugenda mu ekyo ekitundu. Effective supervision, of course, will be there. But Okubeera ate bwe tunaateekamu esente tekitegeeza nti abantu bagala kuzibba, gamba effective supervision, tugenda kuba tuzirondoola. health can be fixed. I'm not here to preach as a professor Ebyobulamu bisobola okutereezebwa, siri wano okubuulirira nga profesa or a very experienced person in health, in the health sector. But I want to tell you, only following the Abuja Declaration of raising
the budgetary allocation to agamba nga tugoberera enteekateeka ya Abuja Declaration endagaano eyo ebirangiro ebyakolebwa mu kibuga Abuja 15% of the national budget, we are going to have a perfect healthcare system. nga tuwaayo ebitundu 15 okubyembalira y'eggwanga tujja kubeera n'ebyobulamu ebyobujjanjabi mu Uganda ebirungi And yes, we will do it. era tujja kukikola. Number 3, education. naye ali mukambwe ebyenjigiriza okay. We all know that education is what paves way for a new. agamba fenna tukimanyi nti ebyenjigiriza bye bitereza ekkubo. Maybe if I did not get the rare opportunity to education, I would still be in. But agamba nti omanyi ki nti singa saafuna byanjigiriza birungi singa nkyali mu nzigo tezeeka mwoca. now that I'm here, it Naye has to work for olw'okuba everybody. kiteekeddwa okubeera nga kikolera eri buli omu. It has to be transformation for every ghetto youth. Kiteekeddwa kubeera nkyukakyuka eri buli muvubuka wa ghetto. I've told you before about our education, and I will emphasize that we mbabuuliddeko ku byenjigiriza byaffe ate era nja kwongera okukikkaatiriza. will have the 4 A's that we'll focus on. tujja kuba ne A ze bayita E mu Lungereza, annya ze tugenda okusimbako essira. Our education and empower the academics. We will arts. We will okuwa amaanyi ebyenjigiriza, then ebyemizannyo, empower the athletics, and of course, ebyemizannyo yes, sports. We shall empower agriculture. n'ebyobulimi. We shall deal with unemployment, and of course have a whole lot of job creation. tujja kulwanyisa oba kukola ku kulwanyisa ebbula ly'emirimu. I might not have elucidate on that, but I can guarantee you that by 2025, we have created million jobs. Ndowooza suuliddeawo ebigambo bibuze naye asuubiza nti wetutuukira omwaka guno gwe tuli mu 2025 abakuba mukulembeza eggwanga singa eggwanga lisobodde okutundawo miliyoni emirimu obukadde 5 kati oba buyinza okyogera n'okiranga ekitono naye okutonda obukadde 5 obw'emirimu. And I signed because I will be president. Number 5, agriculture. Well, agriculture remains the backbone of our economy. nti ebyobulimi bikyali mu kifo ekyo ekyokuba nti kibe ebiyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga. And even if it is being disrespected and newankubadde given tebiweebwa kitiibwa. no attention, our government Tell intends Fakunyo. to zone this country and ensure that each zone has a cash crop and a food crop. Gavumenti ya Bobi Wine yali eteekateeka okubeera nga ekola zones ekutula mu ggwanga eriteeke mu miteeko egy'enjawulo bamanye nti buli muteeko ogw'eggwanga lino balina kye bayita cash crop ebirime byesobola okutunda ebyo. Friends, this is not rocket science. Bino si science ow'ebikompolo ebya ebyo manyi bagamba rocket okola science okola ebikompolo ebyo bizibu nnyo kati agamba kino si kizibu nga kukola bikompolo ebyo. It is not going to begin with my presidency. Tekigenda kutandikira ku nze kyakikoleddwako awalala. It has been done before. It is a question of waking it up. Kibuuzo ekyokukizuukusa nate. When I was growing up, every region of this country Buli had kitundu eky'eggwanga lino a cash crop and a food crop. We kyalina don't cash crop ebintu bye tutunda ebintu bye tulima nga tuli bakubitunda n'ebyo bye twalimanga nga tubirya buli. have that anymore. Why? Tekikirina. Because the regime has different priorities. Kubanga obwannakimalira wa Museveni bulina ebyenkizo ebirala bibisimbyeko essira naye nga si byankizo byakwenyereza mu buyinza. Among which, number one Ebyo of nze abyongeddeko of course. which is retaining power. Namba emu kwe kwekumira mu buyinza. Badde nga yategedde. But when I'm president, you are going to see that Naye with nga ndi mukulembeze your own eyes. mujja kukiraba n'amaaso gammwe. And yes, we shall ensure access to proper input and promote good agricultural practices. And of Tujja ku making sure balega tujja ku making sure ekyo kyalungereza ate ne mukuvvuunula nfuuse vijje agambye atya ensure access to proper input and promote good tujja kulaba nga abantu balina obusobozi agricultural practices. And of course, abantu okubeera nga beenyigira mu byobulimi ebirungi gamba katugambe nga babawa ensigo ebijimusa na buli kimu kyagezaako okwogera. value addition.
we shall revamp coffee production because tujja kuzuukusa nate okulima kaawa when I was growing up, okulima emmwanyi coffee production is what put muyise kaawa us on the world map. I can guarantee nali nkula okulima emmwanyi kyatuteeka ku maapu y'ensi yonna you that our government will ensure that by 2025 mbakakasa nti gavumenti yaffe etuukira omwaka 2025 gwe tulimu guno Uganda exports 50 million bags of coffee. uganda yali ejja kuba nga efulumya etunda obusawo ensawo za bamuyita batya emmwanyi millions 50 50 million, and I sign because I will be president. Science and technology. I cannot talk so much about this, friends. Many of you are members of my generation, and you know science ne technology aganso akyogerako nnyo kino eno mikwano mangi kumwe muli bantu ba mulembe gwange how this is going to revamp our country. era mumanyi kino bwe kigenda okubbulula eggwanga Our lyaffe government will focus on promotion of science and technology as gavumenti yaffe ejja kusimba essira mu kutumbula science ne the technology catalyst for economic growth and development. kibeere ekyenkizo okukyusa catalyst for economic change okukyusa ebyenfuna This is going to be done through allocation of funds to era schools kino kijja kubanga kikolebwa nga tusindika ensimbi mu masomero that are specifically majoring in that. naddala agakola ebyo katugambe nti waliwo ettendekero lisimbye essira ku science kiki mu luganda science ne technology baganda bayiya tekinologiya bagamba nti essomero erikola kino twetaaga okulivujjirira kubanga nga bamanyi pace ensi kweddukira bagamba twetaaga okulaba nga tutuuka ku ggwanga bwe riti And of course, we shall establish innovation hubs in every sub-region. era tujja kuteekawo hubs kiki mu luganda obulinga obukolero oba amayiiyirizo ebifo mwe bayiiyiriza ebintu ebya science naye uganda ogwa ku mwana yakoze ennyonyi ali eyo alafuubana agibuusa n'egwa mu bitooke n'emenyekamenyeka n'emutta mu mawanga mu pulaani gye yali agezaako ogamba nti omwana bw'ati ateekeddwa okubeera ng'afunibwa tumutwale mu innovation of science and technology hub tufune ideas zino yatandise atya nyina be nalaba bakola amafuta abo bateekeddwa okubeera nga aliwo abafaako agamba please come on bakuŋŋaanye then obateeke mu mwoleso gye bujja ogambe bano tebagenze ku ssomero ne buno bwe buyiya bwabwe then funa abagezi okuva mu matendekero aga waggulu bakwasaganye ne bana abaana tubawe value addition ya education gye tujje mu kuyiga olabe bwe tugenda mu maaso bino si rocket science bannange bino tubikozeeko ebimu ku byo Uganda. Our school-going children should receive world-class ICT agamba nti abaana abagenda ku ssomero bateekeddwa okubeera nga bafuna ebyenjigiriza bya ICT ebyekika ekya waggulu because I believe that we Ugandans, we are first world brains stuck kubanga nzikiriza nti bannayuganda tulina amagezi ag'ensi ezikwata ekifo ekyokumwanjo in a third world country. naye nga tusibiddwa mu ggwanga erigwa mu luse olw'amawanga agagwa mu ago ag'okusatu mu nkulaakulana obwongo bwaffe agamba nga bw'anaagamba obwongo bwaffe buteekeddwa okubeera America naye tusibiddwa Uganda. And yes, Uganda is not a third world country. ate agamba nedda Uganda tegwa mu olwo olubu lw'ago amawanga It is only our leaders that are third world leaders. abakulembeze baffe be bagwa mu ago amawanga agagwa mu muteeko ogwokusatu mu nseeka y'amawanga mu nkula yaago Now, you got a first world leader. Let's kati mufunye omukulembeze agwa mu kiti ekyokumwanjo go for that. era tugende n'ekyo Number 7. Access to water and electricity. Friends, the vast majority of Ugandans have no access to clean water. But our government is going to ensure that agamba bangi bannayuganda tebalina busobozi kwetuusaako mazzi mayonjo every household in naye Uganda gavumenti yaffe tugenda kulaba nga buli maka mu Uganda has access to clean water. balina engeri gye basobola okutuusibwako oba okwetuusaako amazzi amayonjo In terms of power supply, we shall ensure that more households are connected to the power grid. amasannyalaze okulaba nga amaka mangi gafuna amasannyalaze However, we shall also pursue a deliberate policy of ensuring that households in rural areas have access to solar power. agamba kuba tetusoboka kukikola buli wamu n'agamba n'ago ali mu kyalo waaki tubafunire sola This can be done, bino and this bisobola will okukolebwa be done. bino bijja kukolebwa Fellow Ugandans, there are Bannayuganda many bannange. other things that we plan to do for this nation.
Nyanzi akola ki mu background? Ali ku simu ayogera nani? Nyanzi genda va mu background. Some of which are put in our manifesto. This regime has destroyed many dreams of Uganda. Obwannakyemalira buno bwonoonye ebirooto bingi eby'Abannayuganda. But today, Naye olwaleero I want to say to you, njagala bagamba, please dare to dream again. naye muddemu muloote omulundi omulala nate. Please dare to hope again. Muddemu mufune essuubi nate. Friends, dare to believe again. Bannansi muddemu mukkirize nate. Our nation has been reduced into a laughing stock among Eggwanga lyaffe likkakkanyiziddwa ne lifuuka ekisekererwa. nations. But once again, we shall rise to be the true pearl of Africa Naye omulundi omulala nate tugenda kusituka tuddemu okubeera ekkula lya Africa. that we have been known for. Kye Nothing can tumanyiddwa. defeat people united, Tekiwali kisobola kubeera nga kikuba oba kiwangula abantu abeegasse. especially if we are united by conviction. Naddala nga twegasse olw'okuwulira okusikibwa olw'ekiruubirio ekikulu kino. A people united can never be defeated. Abantu abeegasse awamu tebasobola kubeera nga bawangulwa. A people united can never be defeated. A people united can never be defeated. A people united can never be defeated. Yes, and also I want you to know that nothing can stop an idea whose time has come. Agambe ate era njagala mukimanye nti tewali kisobola kuyimiriza kirowoozo ng'obudde bwakyo butuuse. Our story as NUP and as people power, Olugero lwaffe nga NUP era People Power. also my individual story, friends, Era nange olugero lwange ng'omuntu. is a story of commitment, resilience, Lwe lugero lwange olw'okwewaayo okulemerako and never giving up. It is an ate n'obutawanika. example that challenges only strengthen the prepared. Katukaze agambye It is an example that challenges kyakulabirako ekisoomooza only strengthen the prepared. ate ne kyongera amaanyi abo abeetegefu. Let us come together under the umbrella of a new Leka Uganda. tukolere wamu wansi wa manvuuli eya Uganda empya. And yes, march together, all of us, men and Era tukumbe wamu ffenna women, abakyala young n'abaami, and old, abato n'abakulu, rich and poor, abagagga n'abaavu towards that new Uganda. okwolekera Uganda empya. As I conclude, Nga mmaliriza, I want you to know that we Manye. are aware that Museveni prides himself tukimanyi Museveni yenyumiririza in his record of rigging elections. mu nkola ye ey'okubba obululu. And of course, that the Electoral Commission has always been helping him in Era akakiiko k'ebyokulonda kabadde kamuyamba. achieving that. Well, today, let me Olwaleero. send a message to Leka him mpeereze obubaka gy'ali and Mr. Byabakama. ne byabakama. Just like I've just told him in his face, I will tell him again Nga publicly bwe nva okumugamba mu maaso ge era ngenda kuddamu mugambe that it is in your best interest not to mess with the people of Uganda. nti kiyamba ggwe obutazannya na bannansi. I say this again, Mr. Museveni and Mr. Byabakama. Byabakama ne Museveni, It is in your best interest not to mess with the people kiyamba mmwe obutasaagiriza, obutakyankalanya, obutazannya na kusala kwa bannayuganda. of Uganda. Because if you do so, Kubanga you know kikola, the cost will be high. mumanyi omuwendo gujja kuba gw'amaanyi. And indeed gwaliwo. So finally, to all the Ugandans out there in Uganda and abroad, Eri bannayuganda abali mu ggwanga n'abali emitala we w'amayanja, rally you not to treat this as an ordinary election, tubasaba obutatwala akalulu kano ng'aka bulijjo, but as a revolutionary election. naye This- ng'akalulu ak'enkyukakyuka. Stakes are high. The transition is in our face. Kubanga okukyusa obuyinza kuli mu maaso gaffe. Freedom is staring us in Eddembe litunuulidde mu the maaso. face, ladies and gentlemen. It is time. The time is now. And we have entered the ring. Ke kaseera. Akaseera ke kana tuyingidde ring. I say we have entered the ring Tuyingidde and we are not ring. coming out. Aye tetufuluma. We only await to raise our fist in Tulindiridde okusitula ekikonde kyaffe eky'obuwanguzi. victory. Because this is the time, ladies and Kubanga kano ke gentlemen. kaseera abakyala Kati n'abaami tusimbudde. tusimbudde. I say kati tusimbudde. This is it. This is a battle between the past and the future. Luno lutalo wakati w'ebyemabega n'eby'omu maaso. I say this again. This is a battle between the past and the future, between the old and the new, Wakati w'ebikadde n'ebipya, between slavery
and freedom. wakati w'obuddu n'eddembe. This is the defining moment. Kano ke kaseera ak'okusalawo. So, I want you to know, Ugandans, that power is in your hands. Njagala mmanyi bannayuganda nti obuyinza buli mu mikono gyammwe. And it is this time where you choose Era kano ke kaseera ke musalawo. to trust that power in a person that you decide. Okwesigisa obuyinza obwo eri omuntu gwe musalawo. This is a mission to freedom. Zino nteekateeka ezitwolekesa eddembe. I say this again. This is a mission to freedom, not a mere election. We are removing a dictator. Tuggyawo nnakyemalira. Say that after me. We are removing a dictator. Tuggyawo bwannakyemalira. And we are doing this peacefully Era and tukikola nga constitutionally tutemyembe, and ate legally, nga tukozesa ssemateeka because we know n'amateeka. that our laws provide for that. Kubanga If tukimanyi amateeka gaffe gatuwa ebbeetu okukola we ekyo. were born and there was no constitution in Uganda, Singa twazaalibwa nga tewali ssemateeka mu we Uganda, would bow to slavery. But twali tusobola okuvunnamira obuddu. when I read the constitution, Naye it bw'osoma guarantees all this. ssemateeka anzikiriza okukola bino bye nkola. When I remember what President Museveni Bwe said nzijukira Museveni kyayogera, when he was my age, he Ngaine said, miaka what gyange. do you do when a regime has closed all avenues of peaceful change? agamba okola ki ng'obwannakyemalira buzibye emiwaatwa gyonna gyonna oba amakubo mw'osobola okuyita okufuna obukulembeze, okukyusa obukulembeze mu mirembe. Well, we have an avenue of peaceful change. Era And we agamba tulina enkola gisobola okuyitamu okufuna obukulembeze obwo. know the world is watching us. We are going to be free. Tugenda kwenunula. I say we are going to be free. Tugafuna eddembe lyaffe. And now, very, 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 very finally, I want to pay Amaliriza. tribute to all the people that have been struggling, those that came before us, Njagala kwebaza abantu abazze balwana, abo abaatusooka, those that have lived before us. abo We ababaddewo nga are tutunula. alive to the fact that we stand on your shoulders. Tuli balamu nga tukimanyi tuyimiridde ku bibegaabega byammwe. We are alive to the fact that you inspired us to see the truth. Tuli balamu nti mwatusikiriza okulaba ekituufu. And we call all upon you Era to tubasaba stand mwenna by that truth. okuyimirira n'ago amazima. I want to respect Dr. Paulo Kawanga Njagala Semogere. kuwa kitiibwa eri Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. I want to respect Dr. Chiza Besigye. Njagala kwebaza Dr. Kiza Besigye. I want to respect Dr. Miriam Matembe Njagala and kwebaza Dr. Miriam Matembe. all other leaders who have N'abalala paid bonna. the price Abasasudde in omuwendo different ways. mu And ngeri of course, ez'enjawulo. I want to salute all the comrades that have been murdered in cold Oh my. Njagala kuwa salute eri ba comrades bonna abattiddwa mu lutabaalo luno blood in our pursuit for freedom. mu kulwanira eddembe We lyaffe. stand by you. Tuyimirira Your nammwe. blood is still Omusaayi gwammwe watering the tree of freedom. gukyafuukirira omuti ogw'eddembe. And I can guarantee you, comrades, wherever you lie, Era tuba tugeeza bannayuganda bannaffe wonna wonna gye mwebase ababattibwa. that we shall be free Tujja kufuna eddembe lyaffe or we shall die trying oba tujja kulwana nga tugezaako. to be free. I thank you for God and my country. Mbeebaza olwa Katonda n'ensi yange. When the struggle is over, we shall wear the victory. Amazing, amazing, amazing. That's amazing. Look, this is why I like it when people write speeches, because you know, you have a sense of direction. Museveni Museveni ngayogera bamwandika speech tagifanako. Adda natandika okwogera ate byaba yeekoza bwekoza. Now, if you really want to know nti aba yeekoza bwekoza, genda olabe speeches Museveni ng'ayogera mu UN obanga batudde ng'ali bweru wa ggwanga. Tebibeerayo ebyo, abeera bulungi ng'ayogera kuba bamanyi tewali muntu agenda kubeera awo. Naye Uganda bw'abeera mu bannayuganda mbu ye manyi Uganda waliyo ekintu era ddala nkula nga bagamba mbu waliwo enseko z'ekigagga. Agamba oyo omuntu aseka kigagga. Nawulizanga mbu aseka kigagga mbu aseka atya? Kati mbu mbu eyo nseka ya kigagga. Ani agiyiiya? Ani agiyiiya mbu ya kigagga? Kati waliwo n'enjogera kati Museveni mbu ye enjogera eyo ya kigagga ye mu mutwe gwe mbu abeera abantu abalabira wansi mbu now you know
aba yekoza bwekoze ebyo speech n'agiteeka ebbali. Now you know, now the Mau rebellion n'omugambo kwano tetulina budde tutuze mu ngero. Talk to us, tuleke tugende. But he holds you captive. N'atandika bagaslightinga n'okweraga Kampala geze mugezi nze wakabi buli kimu kiri kyetolera ku ye. But when you have a speech, tova ku mulamwa. Amazing speech. What do you think? Wandika mu comment section. Nkimanyi video mpanvu eno, but hey, saagadde kusala mu kitundu mweno speech. Oba toyagala eri translated osogenda ku NTV n'oteekamu Bobi Wine's nomination day speech, bajja kugikuwa mu bujjuvu. Nze Mordecai Murisa nkwagaliza okubeera bulungi. See ya. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.